Fala marombeiro e marombeira, vamos aqui reagir a mais um vídeo do Jay Vincent. Aqui ele fala sobre uma série válida por exercício. É o suficiente ou não? Vamos aqui reagir e eu vou colocando meu ponto de vista conforme vai rodando o vídeo. Single set training to failure or multiple sets training to failure. First of all, let's clarify one thing. If you are not training to muscle failure, then obviously multiple sets are going to be more effective in generating enough stress and fatigue to stimulate an adaptive response. The point I'm making is that you don't need to do it in 3 sets. The goal of exercise is to generate a significant amount of stress in the muscle through muscle fiber recruitment by loading it with resistance. It can be done optimally and effectively in just 1 set. But the way most people train, like trash, with very low intensity of effort, not really pushing themselves, well, they can't do it in 1 set because their sets are not very good. They're not very effective. Therefore, you're going to need more than 1 crappy set to get the desired stimulus. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre uma série válida por exercício, que é o que eu estou fazendo há algum tempo. Já fiz algumas vezes no passado também. E deixei bem claro esse ponto que ele falou aqui. Que para você treinar uma série, você tem que realmente saber extrair o máximo dela. Se você não conseguir extrair o máximo daquela série, uma só não vai ser suficiente. Para que uma série seja suficiente, você precisa extrair o máximo dela. Ou seja, treino com tensão mecânica, intensidade alta, ótimo movimento, controle em todas as fases do movimento, para que você consiga extrair o máximo e realmente falhar o seu músculo-alvo. Então, se você não domina muito ainda o movimento, não consegue imprimir uma boa intensidade, uma boa tensão mecânica naquele movimento, talvez você vai precisar de mais séries. Porque a gente já sabe que o que faz o músculo crescer não é o dano muscular, você ficar com o músculo machucado que vai fazer crescer. A gente sabe que não é estresse metabólico. Então, para que fazer várias séries? A não ser que você precise fazer várias séries porque você não consegue extrair o máximo da sua série. Então, você precisa de algumas séries para chegar nesse esforço máximo. Vamos supor que você tinha que fazer 4 séries para conseguir na 4ª série você imprimir tudo que é necessário para ver o crescimento muscular. Então, o crescimento muscular, você precisa gerar essa cascata de mecanismos no seu músculo. But in reality, you could just do 1 good set. The analogy I make is this. It's kind of like washing your car. You could give your car a quick once over and get it kind of clean. And if you did that multiple times, 2, 3, 4, 5 times, then eventually your car might get the desired level of cleanliness. Or you could spend a little more time on it, doing it once and cleaning it properly, and not have to do it 3 times like crap to get the desired level of cleanliness. The same thing applies to training. If you do 1 set of adequate duration with adequate intensity of effort, then you don't need to do 3 crummy sets the way people do it. So I've got some research pulled up here. And this was James Fisher, James Steele, and Dave Smith's paper called Evidence-Based Recommendations for Muscle Hypertrophy. And what they did was they looked at all of the scientific literature on muscle growth over the past 30 years. And what they came up with was 4 different papers on the recommended number of sets when it comes to optimal muscle growth. 3 out of these 4 papers showed that single set training is identically effective to multiple set training, and in one of the papers it showed it was more effective for improvements in cross-sectional area or muscle thickness of the elbow flexors or the biceps. E eu acredito que esse estudo que deu que foi melhor até pelo fato de você estar mais descansado, porque você não tem que fazer várias séries. Isso desgasta. Então, é o que eu sempre falo aqui no canal. Quanto mais resultado você puder ter fazendo o mínimo possível, melhor. Quanto mais descansado, você que é natural, quanto mais descansado você tiver, mais disposto você tiver, melhor você vai treinar. Então, quanto menos você se desgastar à toa na academia, melhor. Então, na academia você tem que ir lá, fazer o que tem que ser feito e ir embora para casa. Eu gosto bastante de uma citação do Mike Mentzer. Ele fala da exposição ao sol e compara com a musculação. E é mais ou menos assim, se você vai tomar sol por meia hora, você vai se bronzear. Se você tomar sol por 8 horas, você vai se machucar. Ou seja, não é o tempo, e sim a qualidade daquilo.
E realmente faz muito sentido. Se você ficar o dia inteiro no sol, você vai ficar todo queimado, vermelho, com bolhas, vai se machucar inteiro. Agora, se você ficar apenas meia hora ali no sol, você vai se bronzear, mas não vai ter machucados. No caso da pessoa que quer se bronzear, ela conseguiu o objetivo dela fazendo apenas meia hora ali de exposição ao sol. E aí, se a mesma pessoa pensar, não, eu quero ficar muito bronzeado, e ela querer ficar o dia todo, ela não vai ficar muito bronzeada, ela vai ficar apenas machucada. Isso serve para musculação. Se fosse tão bom você treinar mais, seria melhor? Por que você não treina 8 horas por dia? Pô, se é tão bom, se mais é melhor, por que não ficar 8 horas na academia treinando? One set of high intensity training, to failure, was as effective as 3 sets for increasing knee extension and knee flexion isometric torque, strength, and muscle thickness. Okay, this study was done in 1996. So the first study shows they're equally effective in producing strength and muscle size. The second study they looked at, Ostrowski, 1997. There were, all 3 training volumes. So they had 3 groups. One group did 3 sets per muscle group, another group did 6 sets per muscle group, and another group did 12 sets per muscle group. So what they found was all 3 training volumes significantly increased muscle size, strength, upper body power, with no significant differences between groups. So there's one group that did 4 times more volume. So the first group did 3 sets per muscle group. The third group did 12 sets, 4 times more volume for no significant difference in muscle size. So what's the point? The point is, if you're training intensely, additional sets are useless. But if you train like most people do, like crap, then you're probably going to want to do more than 1 set. Exatamente. Mas como eu disse antes, se você não consegue imprimir o máximo naquela série, não adianta você falar, não, então uma série é o suficiente, vou fazer uma série. Se você não consegue extrair o máximo dessa série. Se você não consegue colocar o máximo de intensidade de tensão mecânica nessa série, então uma série apenas não vai ser suficiente. Então tem que analisar isso. Então vou fazer uma série que é o suficiente. Talvez não seja, porque a gente tem que analisar como que é esse treinamento. É uma série lixo, submáxima, uma série realmente intensa. Aí avaliando isso, você pode colocar o volume ali de quantas séries você vai fazer. If you've been training for the last few months or several years, like most people have, and you haven't seen significant results, you're doing it wrong. It's almost certainly you're doing the crappy sets, set after set after set like crap and not stimulating